Екологи зазначають, ліси, які втратив заповідник, підуть на зруби для ресторанів. А те, що заповідник отримає натомість, не співставне із втраченим. What about sunrise? What about rain? What about all the things that you said we were to gain? What about killing fears? Is there a time? What about all the things that you said was yours and mine? Did you ever stop to notice all the blood we've shed before? Did you ever stop to notice this crying earth, this weeping shore? What we've done. What about all the peace that you pledged your only son? What about flowering fields? Is there a time? What about all the dreams that you said was yours and mine? Did you ever stop to notice all the children dead from war? Did you ever stop to notice this crying earth, this weeping shore? Рубить крымский лес – это преступление против Крыма, его жителей. Это наследие всей Украины. Поэтому крымские леса нужно сохранять всеми возможными и невозможными средствами и методами. Этот лес растет столько лет. Это наши легкие, это наше достояние. Это наше в будущем, наша гордость, что мы сумели сохранить. Если мы это все уничтожим, наши дети, наши внуки не придут к нам на могилы. Каждую весну, зиму мы приезжаем именно в этот лес отдыхать и наслаждаться этой природой. Да? Да. И тут нам очень хорошо, и поэтому нельзя наш лес вырубать. И не надо вырубать и рубить деревья. Различные рекреационные, там, для отдыха людей, там, какие-то, может быть, там, комфорты. Ну вот хочу гостиницу, можно там? Не откажете или нет? Есть разные виды заповедного фонда. Где-то можно, где-то нельзя. Хоть немножко, хоть маленький кусочек оставьте. Оставьте. А лучше весь. Вы считаете, что можно между елками построить курорт, не вырубая леса? Ответьте мне. Наверное. Наверное? Наверное. Но вы лично как считаете, наверное, можно? Часть что-то и вырубится. Но... То есть это сосна, это ценнейшее растение. Вам не жалко леса, нет? Мне жалко. Но деньги дороже, да? Деньги превыше. Это что, бесплатно все? Причем тут деньги? То есть проектанты, по вашим словам, получается, самовольно вынесли поселок в границы заповедника? Ну, я не говорю, что самовольно. То есть они то, что дорисовали, я это все убрал. Я не могу сейчас обвинять кого-то. То есть бывает, люди допускают ошибки. Мы за наш лес. Мы за наш лес. I don't know